Hej och välkomna allihopa till Filosofiska Föreningen. Jag är jättedålig på presentationer, så glömmer jag bort något viktigt får ni ha överseende. Men idag har vi Melina Tsapos som är inte doktorand utan doktor i praktisk filosofi från Lunds universitet. Teoretisk? Okej, my bad. Jag hoppades på att vara one of the good guys. Okej, doktor i teoretisk filosofi från Lunds universitet. Så idén är, vi lyssnar på föreläsningen. Har vi frågor ställer vi dem, du får hemskt gärna svara. Du får undvika dem också. Och sen de som vill följer med och dricker öl eller alkoholfritt eller vin någonstans efteråt. Så tack så jättemycket och välkomna. Tack så jättemycket. Vad kul att vara här. Jättespännande att få besöka Filosofiska Föreningen i Göteborg. Jag kommer ha detta föredrag på engelska och jag tänkte passa på för jag hoppas det är okej för er. Detta är liksom någonting nytt som jag jobbar på. Jag ska försöka liksom gå igenom och om det är någonting jag missar så kan vi ta det sen i frågorna. Men det kommer på engelska och jag ser jättemycket fram emot er feedback på det. Så jättegärna om ni är någonting som jag har missat eller om ni kommer på någonting nytt som jag kan använda i presentationen så får ni gärna säga det till mig. Alright, men jag switch till engelska då. My research has mainly been on conspiracy theories. So in this, what I'm trying to do in this talk is tapping into an intuition that we have about this relationship between authority, trust, and in particular on belief on conspiracy theories, about conspiracy theories. And I'm trying to look at how we can have good epistemic communities. So I'm not sure exactly how familiar you are with the philosophical terms, but when we talk about the epistemic communities, it's just basically knowers, communities of knowers, like a democracy, for example. All right. Rather than just individual knowers. So what I'm going to do, or what I want to do in this talk, like the overview, just to give you a quick rundown of how it would proceed, is that I will discuss a bit about how philosophers have drawn a line between unwarranted and warranted conspiracy theories. And I will be focusing on the ones that are dividing this with the urge, so to speak, or like with the claim that we should defer to experts. And that's a way where we can distinguish, the bad, mad, and dangerous conspiracy theories from the good ones, from the ones that we can believe, or we should believe, we're rational to believe. And then I will try to argue that, unfortunately, urging us to defer to experts in this question will lead to what I call the epistemic deference dilemma. So we're reaching a dilemma. And then I will propose two solutions to the dilemma. One is a real solution where we actually find a way out of the dilemma. The other one is more sort of questioning what we know, who really are the experts on conspiracy theories. And I will claim that we don't have such experts, which will then actually just dissolve the dilemma. So we just won't have the dilemma to begin with. All right, so that's the plan. Now, let me go back and backtrack a bit to the first point here, when we're talking about warranted and unwarranted conspiracy theories. So, the definition of a conspiracy theory, so everybody might have different conceptions of what we're talking about when we're talking about conspiracy theories, and it won't be a surprise that philosophers are really debating the definition of a conspiracy theory. But if we just go back to a basic, ordinary dictionary's definition of conspiracy theory, it's that it's an explanation of an event where the salient cause was a conspiracy, due to a conspiracy. So what is then a conspiracy? A conspiracy is a small group of people, two or more, that are in secret making up a secret plan or plotting together to make this event happen. So basically a conspiracy theory is a theory about a conspiracy, right? That something is explained by the conspiracy. So with this definition, you might have already noticed that we could fit in examples like historical examples, like Julius Caesar's assassination, right? That was a small group of people that conspired in secret to try to, or actually they succeeded to assassinate Julius Caesar. So if you believe this historical proposition, then in fact you believe a conspiracy theory by the definition. But somehow this rubs people the wrong way because, right, in common language, we don't usually refer to conspiracy theories, like the historical facts that cite a conspiracy as a conspiracy theory. So what are we after here? I think a good example is, if you're old enough to remember, I think I need to update my example, but for me it made a huge impact. If you guys remember the 9/11, the attacks in Manhattan,
And if the typical thing that we refer to when we talk about those attacks, when we talk about conspiracy theories, is that it was an inside job. You know, somehow George Bush was in on it, the CIA was in on it, maybe even the Jews were planning the whole thing. So that's when we talk about conspiracy theories, that's what we talk about. But, you know, actually, according to the dictionary's definition, Al-Qaeda, the Al-Qaeda version, the official version, that Al-Qaeda, a small group of people conspired to commit these atrocities, is also a conspiracy theory. So there's a tension here, right? If we just use the simple definition, both versions are conspiracy theories, but still we have a feeling that they're different somehow. So that's what philosophers want to get at when we're talking about the one is warranted. So typically we think that the Al-Qaeda version is warranted and the inside job is unwarranted or irrational to believe in. But how do we make that difference? Okay, so that's what I want to be focusing on. So this is a common intuition that perhaps the difference is that, well, the Al-Qaeda version is the official story. It's the official narrative, and therefore it's rational to believe that conspiracy theory. And the inside job one is sort of an alternative, or it's against, it's in contrast to the official version. But you might pretty quickly realize as well that we get a problem when we say official, because whose official version, right? If you consider what the officials in Russia say about something, I don't know, who killed Prigozhin or Alexei Navalny, if you guys follow the news about that, we would quickly say that actually we might not just think that the official version in Russia, just because it's official, doesn't make it warranted to believe, right? Most of us would, I think, suspect or not trust the official version from Russia or Iran or something like that, if you imagine. Or you can fill in your favorite example. So what can we then, so what do we actually mean when we talk about official stories? What is it that makes those better than others? So we don't get into this relativistic argument. Well, I'm going to use the philosopher Neil Levy here and his account. It's a bit dated now, but he still has similar use in more updated papers. But I'm going to use that, but there is, what he's arguing, I think we find in many people's intuitions, and a lot of philosophers have argued in many similar ways that he has. So what he's arguing is that actually, so he concedes some conspiracy theories are real, because we know that history is full of conspiracies, so therefore theories about them, full of conspiracy theories. But he argues that it is irrational to reject explanations that are offered by the properly constituted epistemic authorities. Okay, complicated way of saying experts, right? That's basically what he means. But the little bit of a difference here to remember is that it's not just somebody who's labeled an expert, not just somebody who's educated somewhere, but it actually has to be the right epistemic authority on the topic. So he's narrowing it down and saying if somebody has an explanation that rejects the epistemic authority's explanation, then that's those bad, unwarranted, crazy, mad conspiracy theories that we shouldn't believe in, that it's irrational to believe in. Okay, that's his argument. So he says that simply knowing that a preferred explanation conflicts with the official story is enough for us rationally to reject the alternative. So notice here what Levy is doing here. He's not attacking the content of the conspiracy theory. So it's not that one conspiracy theory doesn't match the evidence or it doesn't match the data or whatever. That's not what he's saying. He's looking at the source. So the source will determine which ones are rational and not. That's basically what he's saying. So any rejection of an explanation that comes from the official source is what he labels an alternative. And those are the bad conspiracy theories. All right. So to understand how he gets here, let me backtrack a bit and just situate it in the philosophical framework that is needed to arrive at this conclusion. Well, actually, Levy situates it in social epistemology. So I think most of you perhaps have read some philosophy. Before the 20th century, the traditional approach to epistemology was that we imagined the knower as an isolated mind, some kind of Cartesian subject that only believes things that they concluded or sort of ideas and knowledge that they reached by their own cognition and their own minds, and they reached that totally independently and guided by evidence and reason alone. But then towards the mid and
in the second half of the 20th century, something that we now call social epistemology was presented as a challenge and actually overturned this picture that we had from traditional epistemology. And that was philosophers like Helen Longino, Alvin Goldman, Cody, Stephen Fuller, and many, many others. And they argued that actually knowledge is social. So it's a social enterprise fully. And it fits quite well with ideas from cognitive science as well and psychology that talks about the extended mind. So that the mind is not just the brain, but for cognition you need the whole world. Like you need a good example would be memory, right? We have our memory, of course, but we also keep notes. We also have diaries. We also have alerts. We also have each other that remind us of things. And yeah, so that's actually one of the very important things here. We have institutions to educate ourselves and so on, but we have also testimony that we accept as knowledge. So whatever somebody has told us, a lot of my knowledge, for example, when I say I know that there's a country called China, that there is something called China that exists, I've never been there, but I can say that because basically people told me or I've read books about it. So it's knowledge from testimony. All right. So basically with the social turn, the knowledge production itself is a collective enterprise rather than an individual one. And this is something that Levy is relying on, but he actually wants to go even further. He says that view has not gone far enough. So social epistemology has not gone far enough in being social. He says that it remains individualist in the sense that it still assumes that this image that knowledge production actually happens in the mind of the individual, and then that individual transfers that by means of some kind of communication, some coding in language, for example, and then that's decoded in your mind into knowledge for you as the individual. And he says that's not what it is, rather it's something that's deeply social, he calls it. And he calls his view radically socialized knowledge. So it's fundamentally social in the way that you can't even count on the individual making that process themselves. But everything they know is, or everything that we know, depends on the social context and the world. It might sound a little bit gloomy, but I'll give you an example. So actually it's his example, but because he's a good social epistemologist, he relies on experts to argue his what he's trying to say with his radical social knowledge. And what he's referring to is a phenomenon that demonstrates cognitive failure. It's common in psychology and in cognitive science. Now, I haven't tried this, but I wanted to show you guys just an example of change blindness, as the phenomenon is called, and inattentive blindness, just so you can get an idea of what the experiments show, how it actually illustrates cognitive failure that each and every one of us have. So I want to see if this works. To open this video, let's see. And some of you might have seen this. Let's do this. Sorry, I should have prepared this before. I wasn't even here in time. Where's my... No internet connection. Is there internet here? Yes, there is internet. It's Litteraturhuset. Nätverket heter Litteraturhuset. Lösenordet Karolins plats 1B. Stort H, E-U-R. Bara H är stort, va? Ja. E-U-R. Stort H, E-U-R, L-I-N-S, P-L-A-T-S. Oj, vänta. Hörlins plats. Hörlins, okej. Så H, E... Vänta, förlåt. E-U. Tack så mycket. Kolla vad bra. Titta så fint. Tack så mycket, David. Nice. Tack så mycket. Några av er kanske har sett detta, men ni kanske inte har sett hela, så spela med ändå. Och
ni behöver bara följa instruktionerna på vad han kommer be er göra. Okej? Jag höjer här. Hoppas att vi kan höra. Illusion. Kan ni höra det? Count how many times the players wearing white pass the ball. The correct answer. Hur många fick detta svaret? 16. Bara 2 stycken? Okej, 3, 4, någonting. Okej. Svårt att räkna det. Okej. 16 passes. Did you spot the gorilla? Vem gjorde det? Okej, inte alla ändå. Du sa det också. Men i alla fall någon som hade räknat rätt sa jag inte det. Nice. Okej, kul. Men vänta. For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half missed the gorilla. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you Hur många kände till gorillan? Okej. notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Hur många såg det? Nej. Jag kollar bara efter gorillan. Watch it again. Så detta är ganska nice. För det Here comes the gorilla, and there goes a player, Där and försvann the den curtain sånt is changing from red to gold. Så oavsett hur man gör så missar man någonting. Okej. Exakt så. Du på det gorilla. Jag får missa exakt det vänster. Kul att det fortfarande funkar på vissa. Det är bra. Så. Okay, so what Levi is trying to show with these kinds of this phenomena of change blindness or inattentive blindness is that we rely on others. So actually, we miss things in the world. So our world is not just an image of exactly what there is, but it depends a lot on our prior knowledge and what we're looking for and what we're not looking for. So we miss a lot. And how the mind actually constructs the world. So his conclusion is that responsible believers ought to accept explanations offered by properly constituted epistemic authorities, because if knowledge is distributed, then to reject the consensus of that network is to cut oneself off from the resources needed for knowledge itself. So he's actually saying that you can't have knowledge because knowledge happens in that social world, in that social setting. So once you reject, and I mean, we can discuss the problems of him believing that we have consensus in science. And in most of these epistemic networks, that's a problem in itself, but never mind that. But the fact that he's arguing that we actually cut ourselves off. So you're not capable of even trying to have knowledge without being part of this network, part of this epistemic network. So again, what he's saying is that it's rational to believe the official story, like the 9/11 attack being done by Al-Qaeda, for example, but not because the authorities are infallible or there's some oracles or something have all the knowledge in the world, or not because they're authority, as we spoke about, not just because they have this label, but because the alternative, in his case, what he means is the conspiracy theory that's mad, bad, and dangerous, would cut you off from the system that produces knowledge. So, under Levi's view, forget about doing your own research. That's doomed project to begin with, because by doing your own research, you've already cut yourself off from this shared cognitive resources that you need to have knowledge, and you become isolated. So you're already by that fact not having rational beliefs. All right, let me see if I forgot something. No, I didn't. Okay. Okay, my worry here with Levi's, it might sound reasonable. We should listen to experts, we should trust experts, and that's an important
important feature of our epistemic communities and how we build our societies, but especially in democracies. But my worry with this radical socialized knowledge that Levi is talking about here, where we have to leave everything up to the experts, is that I think it very closely resembles or risks us ending up in echo chambers. So an echo chamber, you might have heard of this before, but it's basically an environment, a social environment where the views are not only, they're amplified and reinforced, the views that the group already believes. So in the ways that I think that it resembles echo chambers, Levi's view, is that these descendant and alternative views, they're excluded and they're actively undermined on the basis of being outsiders. So again, not because of what their content is of the theory, not because they don't match the evidence or something like that, but because they're an outside view, because it's something that's not part of the view that the epistemic environment, or the bubble, the authorities in the bubble say. The other way is that echo chambers, they undermine our capacity to know and to reason, and not only because of the trust factor, to trust the epistemic authorities, but it does so in ways where it can easily be exploited. And third, echo chambers block the corrective functions of disagreement and reasoning. And so then that's how it isolates its members, or that's how it creates these echo chambers. And a really cool website you can go to, you can simulate epistemic communities like this and see what happens when you set certain parameters. So this is meant to be an epistemic community, and on this website, this is in particular social media. Like it's mirroring what's happening on social media, and you can put in some parameters here, for example, tolerance, influence, and unfriend. So in this case, I've set the tolerance level for messages that are not the same as yours, or that your group believes. It's not the same opinions and information that your group has. You have a very low tolerance for those. And you can actually unfriend, and you unfriend quite often. So as soon as somebody is not agreeing with your view, or it has a different alternative perspective, then you unfriend them. So you start excluding them from your epistemic environment. So what happens? Actually, pretty quickly, we get these clusters, so-called echo chambers. And you see here the blue ones are the progressives, and then the red ones are conservative. It's only very few that stay outside of it. And that's how echo chambers are created. And like I said, I've set these to Levi's suggestion. So basically just the proof that this is actually what happens when we follow that advice. So what happens now? Well, I think we've reached a dilemma. Because on the one hand, we have the imperative to trust experts, just as Levi has argued. Because without that trust, we fall into epistemic isolation. It is a very powerful insight, right? That knowledge is more social than we thought before. This traditional epistemological view, we have made progress in that, so we don't want to throw that out. We know that that's needed to have access to knowledge and to be able to be good knowers, so to speak. So that's what happens there. But on the other side, if we reject alternative explanations, ipso facto we risk being in echo chambers, as I've just argued, or at least echo chamber-like environments. With restricted access to alternative perspectives, we undermine access to knowledge. So we're kind of stuck between a rock and a hard place here. Or at least I think this is a dilemma that we need to get out of. And I've promised you 2 solutions to this. I have no sense of time right now. Is somebody keeping track of the time? We have plenty of time. Okay, good. Oh, there's a clock. Okay, perfect. All right, so I promised 2 solutions, but just before we get to those 2 solutions, let's take a step back and just take stock. Okay, let's just have a quick reflection of why we find ourselves oscillating between these blind faith in experts or whoever in our community, and radically distrust of them. Why do we find us here, and why is this tension so persistent? You've probably heard, or at least I can tell you from the literature, it's very commonly argued that the problem with conspiracy theories, or the conspiracy theorists, is that they're actually too gullible. They just believe everything that they read on the internet, or
their friends group or wherever they are. They're just too gullible, so they just believe anything. They believe that the Earth is flat, or we fake the moon landing or something. But on the other hand, people are arguing, like Levy, and I think many others too, that the problem is actually that they're doing their own research. They're not trusting. They're not being gullible enough. They don't trust the experts. Rather, they want to come to their own conclusions. So there seems to be this tension here between these two views here. And why so? What's happening here? I think in part we can have, or there is a psychological explanation, or at least a reflection on what's going on, and that's because humans, we're social learners. We evolved to share information and to calibrate our trust based on our group membership. So we tend to trust people that think like us and who look like us and behave like us. We don't really trust those other ones that we don't really know what, they sound foreign or something like that. And then we know that trust is rewarded, and then it reinforces cohesion. When it's betrayed, on the other hand, we become extremely skeptical and suspicious, and we know that this spreads like wildfire through the community. Okay, that's the psychological part, but I also think that there is a philosophical part here, and that is that we still lack a good account of what it means to be both an autonomous and an interdependent knower. I don't pretend that that's what I'm going to be answering here, but this is the problem that I want to be focusing on. So I think that's the problem here. We have this traditional epistemology, we have social epistemology, like all the way to the radical one, but how can we find a good account that balances both of these, that where we can still keep the autonomous part, but also, and the good things on that, like for example, skepticism and so on, and also depend on others for our knowledge. Okay, I won't answer that, but I'll try to give you two solutions to the dilemma. All right. And if you can think of more, please let me know if you have any suggestions, or if you see problems with my solutions. Okay, so the first solution is, what I want to argue is, Levy's account is actually not social enough. That's what I'm going to be claiming. By making it more social, we can find a way out of the dilemma. We can actually solve the dilemma. My second solution is that I want to invite you to re-examine the kind of epistemic structures that we expect from experts, like how expertise works, and asking whether that scientific method that we use for the people that we call experts really fits or applies to the domain of conspiracy theories. So do we have experts, in fact, that when we talk about, like when we say experts, do we have that kind of scientific experts about conspiracy theories? I will argue we don't, and if we don't, well then we don't have a dilemma, so it dissolves. And then, yeah, that's kind of a solution. Let's start with the first one. So, to remind ourselves just quickly, Levy's claim is that rejecting the epistemic authorities cuts us off from knowledge itself, because knowledge is radically social and socially distributed. And remember here, knowledge then is a network which you either belong to or you don't. And if the explanation that you have, or the explanation that you lean towards, is in some way challenging or contradicting the experts, the official story, then you are cut off from knowledge. That's his argument. He also adds, and I think this is a very important point, he adds that these epistemic authorities, they should make their results and methods available to scrutiny within and beyond the network. That sounds good, right? That's what we expect from scientists. He says, this is the quote from his paper, he says, epistemic authorities are properly constituted to the extent to which they consist in a distributed network of agents trained in assessing knowledge claims who make their evidence and processes available to scrutiny within and beyond the network. The only problem here, or like one problem here, I think, is that, I think it's kind of pointless to make these accounts available to scrutiny if, by definition, by scrutinizing them or rejecting them in any way or contradicting them, you're irrational and you're cutting yourself off from knowledge. So I can't really make sense of that. But what I think is still what he wants to capture, what perhaps we should do, is add this criteria, this diversity criteria, to his account. So I think this is actually a really nice account from Helen Longino, where she talks about the strength of a scientific community lies not in its unanimity, but in its diversity of criticism. And that should be an openness both within and across borders. So, by making the account more social, by using this diversity criterion, I think we can make the Levy's account more social.
And a nice way to do this, I think, is to look at an evolutionary account, a quite famous one, and from Hugo Mercier and Dan Sparber. It's a very prominent account by these two scholars that's gotten a lot of traction. The Enigma of Reason, if you haven't read it, I highly recommend it. Anyway, what they're arguing in this book is that reasoning has evolved in a social setting. So it is in itself a social practice. They say that human reasoning evolved as a cognitive tool for and from social interactions and arguments. So in that very sense, it's a social practice. It's done together. And because we've evolved reasoning in this way, what has happened is that two complementary biases have we've perfected these two biases that helps us to be good reasoners. And the first one is what they call production bias, which means just that we've become very good at finding support for our own position. You know, this is very good if we try to persuade someone, to convince them that our opinion or our facts are true and correct. The other one is evaluation bias, and that just means that we're very good at critically assessing the arguments that others have. It's very useful for filtering out bad information. All right, so under this view then, disagreement is not a threat to knowledge. In fact, it's its very engine. So the danger is not the loss of dialogue. Sorry, the danger is the loss of dialogue. And when disagreement is dismissed, that becomes the problem then. And echo chambers, they erode not trust itself, but the possibility of shared inquiry. All right. So in this way, if we just understand it as more social, then I think Levy's, we won't have the dilemma. But perhaps we need to take a look at what he means by alternatives. So what does it mean to be an alternative account? Because perhaps they could exclude themselves, or is it in fact that they are excluded in this way that I've presented it with the echo chambers? So let's take a look at when Levy talks about what he means by alternatives. What does it mean to be an alternative in order to be cut off from knowledge? So I find two possible answers to, or perspectives of what alternatives is. The first one is that a subject has excluded themselves from participating because they don't engage with the experts. For example, consider Jesus, the belief that Jesus was crucified, he died, and then he rose from the dead 3 days later. Is that an alternative to an official story? Not really. I want to argue it's not. I mean, because first of all, there is no official historical account outside of the faith-based one. There's no other explanation of what happened to Jesus as God's Son and so on outside of the Bible or other religious texts, right? So I don't think that's what he talks about when he talks about alternatives. But the second is more probable, I think. What he's talking about is an alternative is when a subject considers an alternative explanation that is still in relation to the official story. So an example would be the official story that NASA successfully landed men on the moon, or if you guys follow the current events, Artemis 2 circled around the moon, right? That's the official story. An alternative is that it was faked and filmed at a secret location in Hollywood. If you've seen all the comments saying that they're not astronauts, they're actonauts, and that it was filmed in Hollywood. So in that way, this is both of these are alternatives. They could, you could interpret this as an alternative, and this could also be an alternative. But I still argue that I think what Levy is talking about is alternative B. Because if someone is considering the official explanation, but rejecting it, right, they need to somehow already be in this discussion with the expert opinion or the official view. And he's saying that's how the cutting off happens, right? That's how you lose your access to knowledge. So Levy's worry that dissenters cut themselves off from knowledge, I think, is actually misunderstanding the nature of social cognition. A person who critically engages with experts' claims, like if you're actually engaging with the claims, you're not isolated.
they're actually participating in the very social practice that produces knowledge in this whole reasoning process. Okay, now you might think, okay, Melina, are you crazy? Like, we need some kind of limit to all these nonsense that's, you know, flooding our environments, right? Like, if we just, anybody with an internet connection can make up any falsehood and just flood the system, and flood social media and so on with falsehoods and crazy theories about all kinds of things, right? I mean, it's fair, because there is a huge concern for what's going on when somebody's challenging things that we take as common knowledge, right? So yeah, the criticism is fair, and we know that there's a lot of bad faith actors and so on, and we need to take that seriously. But I still want to refer to a quite interesting research made by Moreau and Olson, where they simulate these scenarios. So what they do is that they stipulate that you have Bayesian learners in a social epistemic network, and when they manipulated these and tested out different scenarios, they found a rather nuanced picture of this. So the task was that, or what they were actually asking was that, is the epistemic benefit of exclusion? So should we exclude these bad, mad, bad and dangerous conspiracy theories that we think are something we shouldn't have in our environment? Is that exclusion, the benefit of that, large enough to justify the cost? So here they're already suggesting that there is a cost to this exclusion. We'll get to that. But the result was that under certain conditions, communities of open-minded agents can still converge on the truth, even in the presence of ranters. And these ranters, well, they're individuals who persistently spread falsehoods. Like, if you imagine, you know, Donald Trump on what's his social media called? Truth Social, like on his worst day, right? Just a ranter who keeps repeating his crazy talk. These are systematic agents of misinformation in a network context. So even in the presence of many of these ranters, open-minded agents or agents who want to find the truth can still converge on the truth. So the community will still have more true beliefs than false beliefs. But as you'll notice, it's under certain conditions. So for example, a case of a condition where they don't do this, because this takes a bit of time for the network to come to this truth. When you have an emergency situation, like let's say COVID, for example, was such an emergency where you need to have decisions made quickly. If you allow these kinds of ranters, then it's not. We don't get this result. We don't get that agents necessarily converge on the truth in that short amount of time that we need them to come to that conclusion. Okay, but so anyway, what this is that open-minded agents in the network can still converge on truth. That's what they're arguing. And do almost as well, even in the presence of ranters. So even when we have these falsehoods flooding our epistemic environments, and in some setups, the presence of ranters, this is actually a really important and interesting part. The presence of ranters helps making reputation and trust mechanisms operate more sharply, because the agents have to keep track of the source's reliability. So I think that's pretty cool and neat, because it kind of also confirms Hugo Marcier and Dan Sparberg's arguments about what happens when we have these reasoning. We become good at, calling out bullshit. Okay, but there is also the cost of the exclusion that they weigh this against. I've been talking for a long time. So the key condition is that open-minded agents can track the reliability of their sources and adjust their trust accordingly, and total exclusion of dissenting voices can backfire. It deprives the network of value-corrected information and increases vulnerability to coordinated error. So yes, bad information is a problem, but cost of censorship or exclusion is higher. And the second solution, I will just really, really quickly say something about, but I won't go into detail, so maybe we can talk about it later. But it's basically, I'm just questioning if we really have the epistemic authorities that Levy needs for his account on conspiracy theories. So I've argued in papers elsewhere that we don't, in fact, have experts in the scientific sense on conspiracy theories, but experts look a little bit different. So they're not necessarily bound to this
social character that the scientific method has. And just really quickly, so for example, I'll give you one example. In one way that the scientific method is social is that it relies on education, right? You can't just claim to be a biologist. You have to be educated, you have to have this tradition passed down, you have to know how the method, how you do the experiments correctly and use their methods correctly. And I mean, you need to know how to use the fancy instruments and so on. You need to rely on these things in your social community. Do we need that to be experts on conspiracy theories? No. I would say no, because let's take Edward Snowden, right? He's no expert on conspiracy theories, but when he was in the NSA and he observed a conspiracy, he could still be a whistleblower. So he was that expert on conspiracy theory, even though he was not part of, he wasn't educated in being an expert on conspiracy theories, but he could still be an expert on conspiracy theory. And I had some other examples, but we'll leave that for now. I think you get the point. So if we then don't have this, then the dilemma is dissolved. So that's my second solution. All right, a quick just conclusion. I've argued that rejecting alternatives as problematic is problematic because it risks placing us in echo chambers. It is unclear if and unlikely that we should expect experts on conspiracy theories to have the same structure of epistemic authority that Levy suggests. And even if we consider ranters in the environment, we are worse off epistemically to be in echo chambers than otherwise. So if we want to have resilient and good epistemic communities, what I think is a healthier epistemic model is something that is more social, something that emphasizes being open and having this dialogical reasoning and diversity of critique, rather than just either total blind trust or total skepticism. None of these are good. So yeah, thank you so much. Vill du hantera frågan eller vill du ha hjälp? Ja, kan hantera frågan. Eller, Ska vi stänga handen då? Eller vill ni ha slidesen för referens? Nej, okej. Bestäm själv. Vi kommer ihåg slidesen. All right. En fråga. Yes. In English or Swedish? Kan alla svenska här? Ja. Okej. All right. Inte så många internationella studenter. Men då kör vi på svenska. Tack. Vad du vill. Jag tänkte på den lösning du sa. För mig påminner det väldigt mycket om John Stuart Mills försvar för yttrandefrihet. Att det är värt att alla röster ska höras. För att för det första kan vissa dåliga röster visa sig ha rätt. Eller dåliga, men det förstår galna. Men också det här med att man tvingas skärpa sina argument. Fanns det något mer? Eller liksom, håller du med om... Ja, nej, för att han vill att man ska consider dem. Jag tror inte att jag behöver gå så långt här. Att man faktiskt måste consider dem. Utan snarare att vi blir ganska duktiga på att vara ignorerade. Och veta, för bara en sån grej att vi håller reda på vilken källa det kommer ifrån. Så jag måste inte kolla på Donald Trumps tweets och liksom så här, är detta han som är Jesus eller är det inte? Jag kan redan filtrera bort det för att jag vet vilken typ av källa han är, så att säga. Så att John Stuart Mills går lite för långt, tror jag, i att han menar att vi måste consider alla för att bli bättre. Jag tror i alla fall i den här när vi försöker titta också på liksom vad som händer när vi resonerar och i det. Vi kan fortfarande vara del av det utan att behöva consider. Men det är en bra liknelse. Det är nog en bra parallell account att tänka sig. Så, ja. Tack. Den andra och sista frågan som jag tänkte på. Som jag tar. Men det här med att om man alltså cut off from other people. Typ om man har... Men jag tänker många konspirationsteorier. Om jag tänker typ Palmemordet i Sverige. Det är ju jättemånga som har tillgång till att forska på det själv. Och det är inte bara en eller två personer, utan det är ju liksom tusentals personer som själva kan sina efterforskningar. Så det är ju inte så att man har liksom brytit mot den sociala kunskapen om man är anhängare där. Utan det är ju en ny social gemenskap. För jag tyckte det lät lite som... det var inte du som sa, utan på den här Levi. Exakt. Men det är sant, det är ytterligare ett problem med att tänka så. Alltså, så samtidigt, om jag ska till hans försvar. Jag tror han menar att de har placerat sig utanför. Jag tror han menar att man kan placera sig utanför även som en grupp. Så låt säga Flat Earth Society eller Palmemords alternativa, vad kallas de? Privatspanarna eller något sånt.
att de har redan placerat sig utanför kunskapsmekanismen, liksom, det sociala. Så att, ja, jag tror han skulle säga att det är fortfarande samma sak som händer även om de har bildat sin egen grupp. Om de ger alternativ till det officiella. Men det är otroligt problematiskt så att jag håller inte med om det. Men bara om jag ska försöka försvara det. Tack. Jag vet inte vem som var först. Jag tar det. Det är en intressant poäng. Jag har noterat ofta att de som tror på konspirationsteorier tenderar att tro på många av dem. Och att man glider in i ett annat epistemic community. Där man också har liksom, man har vissa auktoriteter, man har vissa personer som är väldigt tongivande och så. Och jag undrar, du tog själv upp som exempel Ryssland som är som ett konspiratoriskt samhälle i väldigt hög grad. Hur gör man då om man är fast i det? Är det rationellt för en ryss att nu har de ju klippt VPN och så också och stängt av WhatsApp och så. Är det rationellt för ryssar att tro att Prigozhin dog i en olycka? Alltså det beror lite på vad du menar med konspirationsteori. Alltså jag tänker mig att du pratar om dem som när de är alternativ till the visionary, eller? Nej, jag tänkte just att det officiella narrativet i Ryssland är ju... Okej, bara det ryska fallet. Ja, precis. Det finns faktiskt ganska intressanta studier som visar en korrelation mellan high corruption. I länder med high corruption, då är det också en hög belief in conspiracy theories. Så fler människor tror på fler konspirationsteorier. Och jag brukar faktiskt använda det som ett exempel på att det är inte irrationellt att tro på konspirationsteorier givet en viss miljö. Right? Frågan är var den gränsen går. För att det är också en typisk sån grej som man hör anekdotiskt. Jag har inte sett forskning på det, men anekdotiskt att när de sen flyttar till länder med hög trust, som Sverige eller något västerländskt så fortsätter de att ha den här suspicionen fortfarande. Och då är det inte längre rationellt. Det kan vara rationellt i de länderna där det är high corruption, men frågan är det fortfarande det när man kommer till så då är det är som ett slags överlevnadstrait som man... För jag fattar ju det också att alltså, vaccinmotstånd kan vara rimligt i community som har blivit dåligt behandlade till exempel och så. Men då blir det som en slags överlevnadstrait som man håller fast vid fast det inte behövs längre. Precis, exakt. Och då är det ändå rationellt i någon mening. Precis, ja exakt. Jag har ett litet dilemma här då, för jag litar ju på dig. Du är expert på det här, men jag litar också ganska mycket på Neil Levy. Jag tycker han är väldigt bra på sådana här saker. Han skrev en artikel för några år sedan som handlade om, han försvarade cancelkultur i princip. Han försvarade deplattforming av konspirationsteorier till exempel på universitet. Han förklarade att man deplattformerade konspirationsteoretiker och vissa hatpredikanter. För han menar att om man genom en plattform som du har nu, som sitter på en scen liksom, så höjer det liksom, det höjer epistemiska trovärdigheten av det som sägs. Men han menar inte att det här var något absolut. Liksom, utan det är en defeasible reason. Helt enkelt. Det är ett skäl att tro upp vad du säger därför att du blivit inbjuden och står här och du har den här kunskapen. Och därför, om du ställer någon på en scen, så ger de extra trovärdighet. Men det är bara ett skäl. Det är inte det att allt som sägs på den här scenen kommer vara sant. Och det är därför jag börjar tänka på det här, som man säger, om man har en expert. Alltså det sättet som du beskriver experter i den sliden är nästan som en success term. Alltså har man en expert, då har allting gått rätt till. Då har allting gått rätt till alla som har använt de här metoderna och kommit fram till samma sak. Och då kan det vara ett ganska starkt skäl, kanske nästan till och med ett tillräckligt skäl för att det är orimligt att tvivla på det. Till exempel, det är väldigt sällan det fallet i vetenskapliga situationer. Liksom, är det så? Om man ska rädda Neil Levy, är han så absolutistisk som du framställer honom som? Skulle önska att lita på här? Jag har fått den feedbacken innan att jag kanske borde använda fler direkta quotes från honom, men det blir så tråkigt med så mycket text på. Det enda jag kan säga är att gå och läsa hans artikel. Alltså det är lite därför jag skrev den också, för att jag har stört mig så länge på den. För att den är så extrem. Och det känns, och det är många, alltså han är ju en jätterespekterad skalare, du vet, och har skrivit mycket bra grejer. Och ja, liksom, han är ju en expert på sitt område.
Så att det är också chockerande för mig att när han skriver en sån artikel och är så extrem. Ja. Jag har alltid sett som honom som en diskussionspartner snarare än någon som liksom pekar med hela handen på det sättet. Ja, det är det. I den artikeln, ja, 100%. Men också, jag måste säga, det är därför jag blir förvirrad när han till exempel säger att men vi ska tänka, och det är en paragraf. Man måste verkligen läsa den. Jag vet inte hur många gånger jag läste den. Men det är en liten paragraf mot slutet där han säger att de ska vara öppna för scrutiny. Men det make inte sens för mig. För när jag har läst här, han säger att vi kan inte scrutinize dem utan att hamna utanför. För det är inte poängen, vi får inte reject deras narrativ. Men vi ska också scrutinize den. Så jag får inte ihop det. Så det är någonting som inte stämmer. Sen så har han ju skrivit artiklar efter det också, typ Do Your Research, där han argumenterar att det är fel att göra sin egen research. Så att han double down också fortfarande i andra artiklar på den. Jag tror han bara hatar konspirationsteorier. Så det var det typ så. Ja. Tack för kommentaren. Ja, jag funderar alltså hur mycket är du intresserad av konspirationsteorier och hur mycket är du intresserad liksom av någon form av kunskapsmässig arbetsdelning? Och sen så har jag några exempel som jag funderar på att verkar knyta an till det du säger, men jag är inte riktigt helt med på hur jag skulle placera in de här sakerna. Men, så det finns ju ett exempel på där man har ett område på agenter som ständigt spyr ut sig saker utav tveksam kvalitet, och det är läkemedelsföretags läkemedelsstudier. Så vi vet att de har en himla massa problem. De döljer data, de publicerar bara studier som har positiva resultat och de ägnar sig åt massa andra saker som gör att deras mediciner ska framstå i positivt ljus. Men där har man ju också epistemiskt, alltså alla vet det här. Så liksom när man gör värdering av studier som produceras av läkemedelsföretag, åtminstone liksom då i officiella sammanhang, så skriver man liksom ner trovärdigheten på det här, för att man litar inte på dem, man vet att de är opålitliga. Samtidigt som en del av sakerna de gör faktiskt fungerar. Så där har man liksom verkligen det här institutionaliserat, den här, liksom, den här kontrollmekanismen. Men ska man tänka på det, så jag har en kompis som skrev sin avhandling om, för ett par år sedan var den här diskussionen då om huruvida p-piller ger väldigt kraftiga biverkningar, eller som ger biverkningar på ett sätt som gör att kvinnor inte vill ta p-piller. Och så drog det igång ett forskningsprojekt där man skulle titta på, men har det? Och då visade det sig vara väldigt svårt att få det här, för att en del av problemet verkar vara att de här potentiella biverkningarna som man var intresserad av att undersöka liksom inte var tillräckligt allvarliga eller togs inte på allvarligt av läkarna som registrerades inte som biverkningar. Så då ställer man sig liksom den här frågan, okej, men finns det något annat sätt som vi kan komma åt det här? Så då försöker man hitta liksom andra mått man kunde titta på. Till slut så hittar man då ett mått där man kunde se att kvinnor som tar p-piller efter man kontrollerat en massa variabler har till dem skrivs det ut antidepressiva i högre utsträckning än kvinnor som inte tar det. Och då tänker man att men det här kan faktiskt då vara ett tecken på att det finns någon form av besvär de har men som inte riktigt når upp till diagnosnivå, för att de kan ändå liksom få den här hjälpen i högre. Och då var det skitsvårt att få det här publicerat, för att det var liksom inte normal epidemiologisk forskning som använde standardiserade mått, utan det här liksom att man försökte liksom lyfta upp och ha en kritisk diskussion kring vad är det vi mäter för någonting, vad är det vi borde mäta för någonting, stött på jättemycket motstånd. Så blev den publicerad till slut. Men om den inte hade blivit Tack. Om den inte hade blivit publicerad så hade det varit ett institutionellt tystande utav den här typen utav kritisk forskning. Ja, det känns det relaterat till det du sa, men jag är lite osäker på det. Nej, alltså det är ett intressant fall. Jag har, alltså bara för att jag min avhandling handlar om konspirationsteorier, så att jag får väldigt mycket reviews på saker som folk kallar konspirationsteorier men som faktiskt aldrig innehåller någon konspiration. Så hade hennes tes varit snarare att läkare försöker aktivt tysta, då hade det varit en konspiration. Det är därför jag undrar alltså, hur intresserad är du liksom av kunskapsmässig arbetsfördelning snarare än konspirationsteorier? Ja, alltså, okej, så jag personligen, alltså jag är intresserad av konspirationsteorier, men det har ju naturligt blivit så också såklart att i och med att väldigt många som säger att de studerar konspirationsteorier faktiskt inte håller sig till det fenomenet, utan det är massa andra grejer som till exempel det exemplet som du precis berättade, eller jag vet inte, trollfabriker, allt möjligt. Ja, för läkemedelsbolagens fall, de gör det här medvetet, punkt. Ja, precis. Ja, alltså bara en sån, jag har en väninna eller en kollega i Uppsala som är min kompis, hon är astronom och hon studerar UAP, och alltså det här mörkläggningen, alltså UAP är UFO, det moderna ordet för UFO. Och mörkläggningen av det och typ hur man försöker att inte få folk publicerade på ämnet för att det är bara inte accepterat bland astronomerna
är också en konspiration, en aktiv, alltså medveten handling som den här gruppen av människor gör, precis som du säger som läkemedelsföretagen gör också. Så att, ja men det är jag intresserad av. Och det är det på något sätt som jag vill berätta för folk också, att det är inte bara galet eller irrationellt. För tyvärr så mesta av forskningen, speciellt när man tittar inom psykologin, framar det som att man är narcissist, man har massa kognitiva besvär, man har delusions, man är Machiavellian, allt möjligt. Men de har inte riktigt gett en definition på vad det är de menar med konspirationsteorier som korrelerar med de här egenskaperna. För att om man tar läkemedelsföretagen, right, Big Pharma. Det är en warranted konspirationsteori skulle jag då säga jämfört med unwarranted. Det är också det andra exemplet som jag funderar. Förlåt, nu pratar jag jättemycket om någon annan vill. Vi hade en till hand här bakom. Ja, men jag har lite diskussion. Okay, nej, men du kan väl prata färdigt i alla fall. Yeah. Okej. För det andra exemplet man tänker på var det här liksom med spridningen av covid. Och det var att det skulle ha läckt ut från ett labb från Wuhan. Det var en konspirationsteori. Och sen så verkar det som det kom, nu kanske jag har fallit offer för en konspirationsteori, jag ber om ursäkt till alla. Men så vitt jag förstod så kom det fram ändå ny data som pekade på att det kanske inte var helt orimligt att det kunde ha kommit från ett labb från Wuhan, för det låg ett labb där eller någonting sånt där. Och bland de mer konspirationsorienterade vännerna som jag har i mina sociala medier så var det så här: kolla, vi hade rätt, varför tystas det här ner? Eller vad är det som har hänt nu liksom? Ja, alltså det är faktiskt jätteintressant för att det beror på helt vilken information man får. För att i vissa cirklar, om du skulle säga det sen, det är klart att det var från Wuhan. Alltså det var ignorant och inte var uppdaterad på det och tro att det fortfarande var från zoonotic origin. Men i helt andra sammanhang så alltså jag blir fortfarande chockad hur de ser det som en jättestor konspirationsteori som är helt fel och missriktad. Så att det är jätteintressant att se hur det fortfarande finns de här isoleringarna i kunskapen kring covid och vad man själv tycker är liksom accepterat och troende. Så att det är verkligen fenomen. Jag vet inte om det var någon annan. Jag vet inte vem av jag tar chansen då, passa på här. Bara tack så mycket för jättespännande föreläsning, mycket intressant just där också. Det sociala fokuset på hur vi skapar kunskap och så här tycker jag är mycket intressant. Det är lite kul också, alla som jag modererat ett chattforum någon gång i sitt liv, för känner igen det. Men kopplat lite till det så, för det är lite kul också, för nu var det ganska länge sedan man hörde alla de här fantastiskt visionära, glada idéerna om hur vi alla skulle bli som ett stort community som delar kunskap och så här, som fanns i början av den här digitala revolutionen. Det var ganska länge sedan, så det här är nu tänder ut lite ljus där igen då. Men jag skulle ändå vilja fråga dig, mot bakgrund lite av de erfarenheter som jag tror många har då. Hur ser du på, för det är en sak med exklusionen av de här elementen då, som är lite alternativa och har lite speciella idéer. Och det är, alla ska med, liksom, alla ska synas och höras och få vara med. Sådär. Men ett problem om man verkligen tänker socialt också, alltså sociologiskt om man ska säga, det är ju det att eftersom vi är sociala varelser, det här påverkar hur de andra medlemmarna i den här epistemic community beter sig också. För det är ju väldigt lätt, ju fler sådana här jag ska inte säga så, alternativa typ så, bärare av alternativ information som dyker upp, så tar ju de andra människorna försvinner ju ut. Det är i alla fall det jag har märkt i många. Efter ett tag är det liksom en klarar man av som rantar, men när det börjar bli för många, då glider folk iväg och så söker de andra sammanhang där de känner sig bekväma socialt. Så det blir en exclusion av då de som inte då är de här alternativa. Men jag är bara intresserad av att höra hur du ser på det, eller om det är någonting som varit uppe som du funderar på. Alltså, tänker du just på sociala medier till exempel? Du får välja. Om det är någonting någonstans som jag ska fundera på. Jag tror där är det enkelt att säga det. Alltså där tror jag nog att det händer. Jag tror att det är mycket svårare i verkliga världen. Alltså för att vi är alltid i liksom, utbyte med andra som har annan åsikt. Och det klassiska är att man säger ens uncle som sitter vid middagsbordet på jul och pratar om konspirationsteorier. Men då sitter han med andra som tror på någonting annat. Så att det utbytet tror jag fortfarande finns i verkliga världen. Om man tittar bara online så tror jag nog att det där händer definitivt. Och det är en intressant grej att du säger att du vänder på det, att just om det är många ranters så blir det en exclusion av de andra rösterna. Men det är precis ett tecken på, tror jag, det som jag försökte säga, eller det som actually Moreau och Olsson visar, att vi blir ganska duktiga på att känna igen vad vi tål och vad vi inte tål. Eller så, på ett sånt sätt så att vi faktiskt fortfarande kan komma åt sanning. Så jag tror att om man är kvar i den rantergruppen, då är det någonting annat som motiverar en. Alltså, jag tror inte för det första så tror jag inte det blir majoriteten av människor överlag.
utan det blir liksom att de skapar sin egen echo chamber och det är problematiskt. De är ju inte en bra epistemic community. Men jag är inte bra på det. Ja, jag har en rent teoretisk grej som jag tänkte på precis i början. Alltså, jag kan inte så mycket om liv just, men det du sa att sen verkligen all kunskap kräver sociala sammanhang. För jag kan tänka massor med exempel med kunskap som inte kräver. Alltså, du kan ju upptäcka saker för dig själv som inte är liksom sociala sammanhang och få ny kunskap som inte beror på människor. Eller... Det beror på hur grundläggande du går. Alltså jag menar, om du tänker, ge mig ett exempel. Vad är det du tänker på? Ja, du kan upptäcka något. Låt säga att du går ut i skogen och hittar någonting och sen är det ingen annan som vet om det. Du fick kunskap om att det är en svamp på ett ställe på ett sätt. Exakt. Men då alltså, får du ny kunskap som du inte hade innan, men det beror det inte på något nätverk. Han går som actually han till och med pratar om det. Han pratar om att om man är på ett öde ö så kan man ingenting om man inte redan har varit en del av. Alltså anledningen till att du kan någonting när du kommer till skogen och ser svampen är för att du har ett språk som du kan särskilja svampen från andra saker. Så att han går riktigt ut på det. Alltså allting från språk till hur du ser världen, hur du fördelar den kommer med att du har varit i... Du måste ha varit grundkunskap. Exakt. Det är det att jag är lite allergisk på externalistiska Fast det säger han verkligen. Alltså han är radical. När han säger radical så menar han radical. Men okej, då fann jag Hade vi någon mer? Ja. Börjar du? Ja, men jag tänkte bara på det här med alltså definitionen av socialt. Det känns som att den blir liksom lite urvattnad om liksom allt ska vara socialt. Om du förstår vad jag menar. Ja, fast varför blir den utvattnad? På vilket sätt blir den utvattnad? Ja, men jag tänker alltså det är en viss skillnad på det här alltså svampexemplet och men till exempel när man bedriver typ så här forskning inom en grupp. Eller jag tycker att det är en skillnad som ibland kanske är viktig att understryka. Precis. Ja, jag håller helt med dig. Alltså jag tycker att det är det vi behöver i filosofi. Vi behöver en bra account mellan de här två olika. Där vi kan samtidigt erkänna att mycket av det vi vet och hur vi pratar med varandra och sånt kommer ifrån vårt delat språk och att vi utbildar, alltså vi växer ju upp i communities där vi blir undervisade och så vidare till att ha en viss bild av världen och allt det vi vet kring den. Men att fortfarande behålla liksom, de kognitiva mekanismerna som gör att vi kan resonera och vara rationella. Jag tror fortfarande att det också borde finnas kvar. Vi borde inte bara kasta ut the baby with the bathwater. Så det är sant, man kan säga det som att det är utvattning eller någonting. Men, ja. Tack. Är det sista? Ja. Ska vi se om jag får fram min halvbakade idé här. Nej, men det jag hakar upp mig på är kostnad och epistemic communities kostnad och kostnad då för alternative communities, om man vill kalla det. För att ordet filosof betyder väl älskare av kunskap. Förutsätter att det yttersta målet för epistemic communities är kunskap på något sätt. Och din tes var ju att det epistemic communities har att vinna på att inkludera även konspirationsteoretiker är en bättre kunskap. Om jag förstod ditt argument. Eller att liksom om vår strävan är kunskap eller om vår strävan är dialog, så vinner vi på att på något sätt inkludera eller ta i beaktan de här typerna av idéer. Liksom. Men även filosofer är ju inte älskare av kunskap. Av visdom i alla fall. Och det är det jag tänker, att om man frågar en konspirationsteoretiker, vad är din strävan? Vad är det du försöker uppnå genom att engagera dig i att konspirera eller liksom vara en konspirationsteoretiker? Så känns det som att det är ganska sannolikt att de kommer säga, men det är för att jag älskar sann kunskap, eller liksom sanningen, jag strävar efter sanningen och att uppnå kunskap. Medan våra hypoteser om dem är ju ofta att här har du hamnat för att du strävar efter visshet, eller du strävar efter community, eller vad det nu är. Liksom. Och att det som händer när vi själva då utesluter konspirationsteoretiker är ju att vi egentligen faller offer för våra egna på något sätt fördomar om konspirationsteoretiker. Ja, du är en sån som hänfaller åt
att behöva ha social samhörighet. Eller du är en sån som hänfaller åt att behöva lite pengar i din plånbok. Till exempel med läkemedelsbolagen då. Eller du är en sån som liksom hänfaller åt dina egna känslor av ovisshet. Att det öppnar sig ett hav av ovisshet i samband med detta. Liksom. Och att det är ju där vi på något sätt mister varandra. Eller det är där vi inte blir intresserade av att inkludera varandra. När vi båda hänfaller åt samma behov som inte längre är visdom. Utan som är till exempel samhörighet. Till exempel pengar eller liknande. Men som sagt, jag vet inte om den strävan, eller om man pratar om strävan i epistemic communities som någonting som även de i alternative communities har. Eller liksom vad deras strävan är. Alltså, ja, du rörde på många komplexa saker här. Ja, jag vet. Ursäkta. Nej, men du har helt rätt, för att det är ofta en kritik som man får när man bygger, till exempel när man bygger de här Bayesian models av epistemic communities för att testa de här sakerna. Så det som är inbakat eller underförstått är att man strävar efter någon slags veritistic value, alltså att det ska vara sant, alltså truth, fast om man inte gör ett mått på det. Utan att göra det för komplicerat. Men typ att man strävar efter någon slags sanning, right? Att ha fler sanna beliefs än falska. Så om P är sant så vill man att de flesta ska tro på P och inte P. Okej, så det är sant, och det är det som är underförstått när vi pratar om epistemic communities, att det finns, alltså definitionen av kunskap, om man nu ska gå så är det ju att man har sanna beliefs, right? Men när du pratar om att ha andra motiveringar så är det ju någonting som också är sant när det kommer till, speciellt när man pratar om konspirationsteorier, men speciellt när det gäller politiska saker, när det rör politiska saker till exempel. Man kan vara motiverad av att tillhöra sin grupp, att inte vara exkluderad. Så man kanske signalerar att man tror på vissa konspirationsteorier eller vissa saker för att man vill tillhöra den gruppen, man vill inte bli... alltså det finns ju cognitive biases, det finns massa olika saker som kan motivera, eller som vi vet motiverar våra beliefs, så att vi är inte bara motiverade av sanning på det sättet som ofta filosofer försöker skala ner det till att fokusera på. Så du har helt rätt i det att när vi pratar om epistemic communities i den kontexten som, alltså den litteraturen som jag befinner mig i, så smalar vi av det till sanning. Men du har helt rätt att det är mycket bredare än så. Absolut. Jätteroligt. Jag tror vi får sluta där. Det här var fantastiskt. Tack så hemskt mycket.